Hello. Mic check. Mic check. Hello. Mic check. Mic check. Huh? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह संगत जी we are gonna start in a minute. We are waiting for a few members to just come up on a seat and we'll start in a minute. Okay, thank you so much. If you can settle down in the meantime, that would be awesome. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. If I can quickly request, if you can all come together, like, maybe at the front or maybe like there are a lot of empty spots in between. So I would just humbly request if you can come up. Sangat ji, like, आप जी आगे बेनती हैगी आप जी आगे 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 जे बैठ जाओ इकट्ठे इकट्ठे होके बैठ जाओ that would be super awesome. Thank you so much. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. This one. Hit this one. All right, I think, give me 1 second. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Ladies and gentlemen, esteemed guests, all our Gursikh friends and KWC Academy students, and all our friends from other faiths who are here. We have friends from some government. We have friends from Waterloo Regional Police Service. We have other community members who have signed up for this event. A warm welcome to all of you. We are so thrilled that you all are here. Thank you so much for coming in. My name is Gurpal, and I have my brother from another mother, Amandeep Singh, accompanying me on the stage. And we are so happy to celebrate our second annual Sikh Heritage Month here at the Kitchener Public Library
and this has all come together in a very, very short time. We are so thankful to the Kitchener Public Library staff who have provided us this space, and we are thankful to all of you who have signed up for this event. We also want to thank the organizers and many, many other volunteers who have participated and bringing this event together. Thank you so much. We are at this point where we are going to ask people who have joined us, if possible, if you can do the head covering, which can be found on your chairs, or there will be some volunteers running around who will be passing you some kind of hand scarf to cover your heads. We will be reciting Mool Mantra Jap and Gur Mantra Jap, which will be led by Amandeep Singh. I'm going to pass over my mic to Amandeep Singh. संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी सारे ने दास अगे बोलेगा जी आप जी ने पीछे जरूर and please make sure if you have a cover head you can cover head please that would be awesome and head covers are coming so in a minute so what we can do we can start doing the job एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जापो आदि साचो जुगाद साचो है भी साचो नानक होसी भी साचो एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निर्भव निर्वैरो अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जापो आदि साचो जुगाद साचो है भी साचो नानक होसी भी साचो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जापो आदि साचो जुगाद साचो है भी साचो नानक होसी भी साचो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जापो आदि साचो जुगाद साचो है भी साचो नानक होसी भी साचो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जापो आदि साचो जुगाद साचो है भी साचो नानक होसी भी साचो एक ओंकार सतनाम
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਾਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚੋ ਹੈ ਭੀ ਸਾਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਾਚੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰਾਂ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So we have our Guru Kar de Kirtaniya, Bibi Mansirat Kaur and Pai Simar Singh, who will joining us to sing Sikh hymn, also known as Kirtan. Kirtan refers to the musical singing of hymn, also known as Shabads from Shri Guru Granth Sahib Ji, the central religious scripture of the Sikhs. It's a key form of devotion and spiritual expression in Sikh practice. So while they are setting up the mic, I think we still have some spots at the front. So if you guys can come up at the front, that would be super awesome. We can all look together and we can celebrate this event together. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Before we start the challenge, which in English terms, the closest thing that we can represent is a hymn. There are some things that you should know about the hymn. There are three main postulates of Sikhism. These are Kirtguru, Nam Japo, and Vaishnav. These would be translated to self-service, the meditation of the Almighty, and the sharing of everything that one has with others. The following hymn is written by our fifth Guru, Guru Arjan Dev Ji, and emphasizes the values of meditation and good deeds.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So this was a amazing kirtan done by our students who also do kirtan seva at Gurdwara Sahib, also known as Sikh temple. So that's where they also practice and they do kirtan seva. So sorry about that. So next we have our speaker Amandeep Singh, who will be doing a presentation on the Har Ki Seva and KWC Academy. Please join me in welcoming Amandeep Singh. हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी संगत जी Guru Sahib ji is saying to serve the Almighty God. We are delighted to be blessed with your presence today and we wish all you a very welcome, warm welcome. संगत जी दास ने ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਐਂਡ KWC ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ 7-8 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। I'm going to briefly present our organization Har Ki Seva and KWC Sikh Academy. I'll be speaking in both Punjabi and English. Please bless me with your concentration. So Jasneet Peer ji will be assisting me here on the presentation. Sangat ji, back in 2019, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਕ ਇਨ 2019 ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ 2019 ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੇ at Conestoga College back in 2019. That was a big event for us and then we moved to 2020. ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਿਚਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੰਤ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੰਥਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। For my blessed audience, the year 2020 was a challenging time for the entire world, yet by Maharaj's grace we were blessed with the opportunity to embark on this beautiful journey of Seva, Simran and unity. ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15, ਕਿਸੇ ਨੇ 20, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆਣੀ। ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਦਾਸ ਫਿਰ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰੇ ਪਾਠ ਹੋਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਰੌਲਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਸੰਥਿਆ, ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਐਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ to learn शुद्ध गुरबाणी। महाराज जी ने तरस किया, संथिया दी क्लासां हुईयां, फिर अगला साल भागां वाला 22 दा आया, महाराज जी ने तरस किया, इट वाज अ लाइक रियली बिग इवेंट। महाराज जी ने करवाया कोनेस्टोगा कॉलेज, जिहड़ी परली फोटो है वो गुरु नानक डे सैलीब्रेटेड इन एट कोनेस्टोगा कॉलेज बैक इन 2022। इसे साल महाराज जी ने तरस किया, यूनीवर्सिटी वाटलू के बच्चों को सपोर्ट करनी शुरू की। जे उत्थे धर्म के रिलेटेड कोई समागम होना, उत्थे भी अपने सेवादारां ने जाके उन्हां दी मदद करनी। जे लंगरां दी लोड़ होनी, जे अपने होमलैस पीपल लई फूड डिलीवर करना, गुरुद्वारा साहब जाके इन्हां ने आप लंगर तैयार करना, तां जो करके असीं रल मिल करके महाराज जी की सेवा कर सकीए। तुसीं हुण देख रहे हो लोकल संगत, Conestoga students, University Waterloo students gathering together to serve the humanity, to serve the local संगत। महाराज जी ने फिर तरस किया, कीर्तन ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 2022 ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਆਪੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 2023 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ then we decided in 2023 we have to speak with our other friends from different backgrounds. Then it was the representation in interfaith conference, I think this is University of Laurier। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਐਜ਼ ਵਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ 19 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 20 ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ, 21 ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ, 22 ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ, 23 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ 24 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਦ ਗॉड्स ग्रेस द लोकल संगत was named ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, which means selfless service for God। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ।
For the first time ever, we were blessed with the opportunity to celebrate Khalsa Day in the Kitchener City Hall. ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਚਨਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਲ KWC ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। With God's blessings, we started the journey of KWC Sikh Academy. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। As they are excited for other activities, they are excited to come to ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਿਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਐਸਾ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੈਨ ਵੀ ਰੀਲੀ ਮਿਸ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਵੀ ਰੀਲੀ ਮਿਸ ਆਵਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ। ਦੈਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਜੌਬ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਨੀਡ ਰੈਫਰੈਂਸ to get a good job। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਸ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ KWC ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਕਰਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਪਰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਗੁੱਡ ਲਾਇਰ, ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ, ਗੁੱਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ। ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਚਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਅਸ with your blessings as you are doing always। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ KWC ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
Sat Sri Akal. Thank you so much, Amandeep Singh, for showcasing the lovely work Harki Seva and KWC Academy has been doing. Um, Proceeding with the next steps, so I would like to invite our some of our WRPS member, Waterloo Regional Police Service members. We have Superintendent Brenna Bond, and we have Officer Stafford as well in this audience. So I would just request them to come up on the stage and say a few words. Good afternoon, and thank you for inviting us for Sikh Heritage Month. We're always very excited to join community and to celebrate with you. So today I have Superintendent Brenna Bond. She's one of the highest senior ranking officers. She sends his regrets, but we're here on behalf of the service. My name is Geraldine Stafford. I'm the Manager of Equity, Diversity, and Inclusion for Waterloo Regional Police. So we have a really great relationship with the Sikh community. Particularly, I actually just attended the Town Line Gurdwara last month, and where we requested alternative to your main holy book so that our Sikh officers can now swear on their holy book. Before we were just having them affirm, now they officially can swear on a version of the Sikh holy book, which is amazing. So just really happy to be here. Thank you very, very much. The culture is so rich. We love how the youth are involved. Nobody clap for the youth. We should always make sure that we encourage the youth. I'm hearing about the school. I don't know exactly what's being said, but I know there's a school and you should enroll your kids there because it really does start young with them. And, what we do at Waterloo Region is to ensure that everybody feels included, everybody has access to policing and, is treated very fairly. And unfortunately, we see the rise in hate of late with different diverse communities. So our job is to really make sure that we educate community. Community does come together, so that way we can work together to ensure that there is no hate in the region. So, Superintendent, do you want to say anything? No, I'm just happy to be here, and thank you from the executive leadership team. I feel privileged to be able to attend today. All right, thank you. Thank you so much for the Waterloo Regional Police Service for joining us in celebrating this second annual Vaisakhi presentation and Sikh Heritage Month as well. We are super excited. We see a lot of diversity within Waterloo Regional Police Service nowadays, and a lot of Sikh members joining the police service as well. Thank you so much for that. Coming up next, we have a lovely presentation prepared by Komal Kaur, who will be presenting along with kids. So please join me in welcoming Komal Kaur on the stage. So I have a moment to first say thank you to everyone. Firstly, we can already see it's such a cheerful day for us. Our kids are going to perform for us. They are going to present the day of Vaisakhi in 1699, right? So that's why the Sikhs celebrate Vaisakhi. So this is the day of Vaisakhi 1699, and I already know you guys are very kind, but these kids really didn't have much time to prepare, but I know they're gonna do their best. Okay, so we will start. Thank you so much. Okay guys, everyone's ready? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So today we take you back in time over 300 years ago to the land of Anandpur Sahib, a moment that changed the course of Sikh history forever. Guru Gobind Singh Ji had invited Sikhs from the
far and wide to the Anandpur Sahib on 30th April 1699. Little did all know that they were about to witness the birth of Khalsa. Men, women, and children, they all came with excitement and they were singing out loud, Chalo sare chaliye, Anandpur Sahib chaliye, Chalo sare chaliye, Anandpur Sahib chaliye, Anandpur Sahib chaliye, Master Chukaye. चलो सारे चलिए गुरु गोबिंद सिंह जी और चलिए चलो सारे चलिए गुरु गोबिंद सिंह जी और चलिए गुरु गोबिंद सिंह जी आगे मस्त चौकारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. So the sun was shining, the crowd waited eagerly. Guru Sahib stood tall and drew his sword. Who among you is ready to give your head? The Sangat fell silent. They were shocked and confused. A few even complained to Mother of Guru Sahib, like what Guru Sahib Ji is saying. But Guru Sahib Ji was firm and he again asked, who among you all is ready to give me your head? And the very first person to stood up was Pai Daya Singh Ji. And then stood Pai Dharam Singh Ji. धर्म का मतलब है सही रास्ते से चलना से हमेशा सत्य करना. भाई धर्म सिंह गोविंद सिंह जी की आवाज से हरे मोहित से खालसा बने. सानू भी साथी बोलने चाहिए धर्म के सीखे रहना चाहिए. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. And thirdly came Pai Himmat Singh Ji. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. मेरा नाम एकमवीर सिंह है. मैं भाई हिम्मत सिंह जी गाड़ी दर्शन जा रहे हैं. हिम्मत का मतलब हौसला हमेशा मेहनत नाल काम करना. भाई हिम्मत सिंह जी नहीं प्यारे गुरु जी के आवाज से आगे आए. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Then came Pai Mokham Singh Ji. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. मेरा नाम विश्राम सिंह है. मैं भाई मोहकम सिंह जी बारे दसन जा रहा. मोहकम का मतलब मजबूत करना हर बनने वाला. भाई मोहकम सिंह जी गुरु जी की बारे से पक्के रहे. अपने फैसले से डटे रहे. अच्छी भी कदे हार नहीं मननी. चंगे कहानी हमेशा पक्के रहना चाहिए. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. And lastly came Pai Sahib Singh Ji. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. मेरा नाम है सरन सिंह. मैं भाई साहब सिंह जी पर दर्शन जा रहा हूँ.
शायद मतलब बढ़िया आदर भाई सैद सिंह जी गुरु जी की सेवा में रहेंगे हमेशा आदर ते निम्रता नाल गल कीती संग सैद दा आदर करना निम्रता नाल गल करनी अति बढ़ियाई वाला जीवन जिउना चाहिदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So, what happened there was extraordinary and it was so different that there were people who were confused. So, the Panjabiyare who came up, they gave their head to Guru Sahib in this astonishing moment. So, in all this chaos, Guru Sahib Ji further asked, do bring a bata, that is, to bring one big iron bowl and fill it with the water. So you could see a bowl in the hand of our kid. It was quite a big one. And then Guru Sahib Ji started to recite 5 banis, Japji Sahib, Jap Sahib, Taparsad Suvaiye, Chaupai and Anand Sahib, and started to stir the khanda in the bowl along with the sacred words. So the beginning of these words are just like this. Ekunkar. Waਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ. The sacred words that you just heard, we call it Mool Mantra, and it's also the beginning of Guru Granth Sahib Ji. Guru Granth Sahib Ji is the 11th and forever Guru of Sikhs. We bow head to Guru Sahib. In each and every Gurdwara you would see in the center, it is Guru Granth Sahib Ji. So the next, after Guru Sahib Ji prepared the Amrit. So when Guru Sahib Ji was preparing the Amrit, the ambrosial nectar, Mata Sahib Kaur Ji, who was wife of Guru Gobind Singh Ji, came and put some sugar crystals in it. In Punjabi, we also call it patase. So that was the mixture of Gurbani, water and patase that Guru Sahib Ji prepared Amrit. And then he offered this Amrit to the Panch Pyare who just offered their head. So the next moment was further astonishing. After the 5 were blessed with Amrit, Guru Sahib stood up and bowed before them. That is when he said, now Guru Pyare Ji, you baptize me. So that was the moment when the master became the disciple and there was no difference. Guru Sahib gave us a new identity that day. Every man was to be called a Sikh, the loin, and every woman was to be called a loiness, Kaur. No more castes, no more divisions. All were equal in the house of Guru. Khalsa was also blessed with 5 articles of faith that day that we call kakars. When you see a baptized Sikh, you will notice them wearing a kada, a kirpan, a kashera, a kanga, and then you will also notice they have unshorn hair. So our kids will now introduce these 5 kakars one by one. So the first one is kanga. The next kakar, yes, it's kada.
Waheguru Ji Ki Fateh. And then the third kakar is case, that's hair. ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ And then the last kakar. So the last two kakars are kashera and a kirpan. ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੱਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ So the Khalsa was not just born that day, it lives on in every heart that is brave, pure, and fearless. So we will conclude our presentation here just to give you the glimpse of Vaisakhi 1699. So not to forget the gifts that Guru Gobind Singh Ji had blessed us with, Amrit and Panch Kakar, to live the life with pureness. So we will complete our presentation with the verse of Guru Gobind Singh Ji. Amrit piyo sada chir jiyo, Amrit piyo sada chir jiyo, Amrit piyo sada chir jiyo, Amrit piyo sada chir jiyo. Vaho vaho Gobind Singh Ji, vaho vaho Gobind Singh Ji, aap gur chela, aap gur chela, aap gur chela, aap gur chela. Vaho vaho Gobind Singh Ji, vaho vaho Gobind Singh Ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। That was an amazing presentation prepared by Komal Kaur and our lovely kids as well. Thank you so much for this. So next we have coming up our next presentation, which will be led by Jora Singh, who is a member of the Sikh Misl Shahidan Gatka Khada Damdami Taksal at Jodh Prakash Gurdwara Sahib. He will be presenting on a Gatka, which is also known as Sikh martial arts. So please join me in welcoming Jora Singh from Misl Shahidan Gatka Khada Damdami Taksal. ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਸੱਜਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅੰਕਵਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਜਿਆਰੈ।
ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਦਰ ਦਾਤ ਦੁਆਰ ਬਹਾਰੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਜੋੜੋ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗਵਾਈਏ ਗਜਾਈਏ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I'm going to try my best to keep this bilingual in English and Punjabi. And growing up, that was basically called English by our parents. So we would speak half the sentence in Punjabi and the other half in English. And only we would understand what's going on. And I'm sure most of the people here can relate to that. Even at school, you would be speaking to your teacher at a younger age, and then what would happen is you would just say that one word in Punjabi and your teacher would look at you like, I've never heard that word before. And chalo ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਤੀ ਹੈ So today's presentation I've been requested here by the Sevadars of Har Ki Seva who have done a splendid job, an amazing job putting this event together, as long as members of this Kitchener Public Library to put this event together so that we can celebrate Sikh Heritage Month. And going with that, we're going to talk about a topic that's not seldom talked about, but it's an important part of our heritage. Not only that, it should be an important part of our everyday lives. And don't worry, let her run around, that's fine. And let her do what she wants. In Maharaja Ranjit Singh's Darbar, one thing that a lot of Westerners noticed was that the Maharaja would allow kids to run around. It was probably one of the most chaotic darbars, where when Singh Sahib would sit, he would have at least 4 or 5 kids running around. And they were usually kids of veterans who'd given up their lives and who had perished in the wars. And the Maharaja never stopped it. So what we take from that, and it goes back to our heritage, is everything in Sikhi. Now, I'm going to ask this question, and I hope someone responds. Can someone tell me who the first Guru is? Everyone, let's say it together. Guru? Guru Nanak Dev Ji. And the house of Guru Nanak Dev Ji, what we call Sikhi, is defined as, if I could just say it in English as one word, is the house of compassion. And another word would be a house of mercy. Hence, every single action of a Sikh, no matter how it will ever be viewed, has to stem from an act of compassion. And today I'm here to share with you how the Shastra we carry. Does everyone understand what a Shastra is? Can someone tell me what a Shastra is? Yeah. All right, tell me. What is a Shastra? Can someone define a Shastra? Should I define it? All right. So a Shastra means weapon. And I'm going to try, and I've been asked to make this as interactive as possible. Can someone tell me the first Guru who interacted with weapons in Sikhi? Say it out loud if you know it. So I've heard pretty much in unison Guru Har Gobind Sahib Ji. Would you be surprised that if I told you that the first ever Guru to interact with weapons and to carry weapons on their person, if I can just go to the next slide please, is Guru Nanak Dev Ji Maharaj. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj goes on the 4 Adasiyan, so the 4 travels. Now, how do we know this? Because I can't just say something without having backup, right? We need to get it from Gurbani or we need to get it from the Gursikhs.
that were around at that time, or we need to get it from history, where we can touch someone in space and time. So I touch someone, and they touch someone, and they touch someone, and they touch someone, and they touch Guru Nanak Dev Ji, or they touch Guru Gobind Singh Ji. So the above Pangati, Asa Hat, Kitab, Sach. Asa is a staff. And the most common translation of this, or the first translation of this, is correct. It's written in Guru Nanak Dev Ji Maharaj when they traveled the world to spread this message of compassion. They carried a staff with them. And the lineage of our armed knowledge in Sikhi, of how to use weapons, why to use them, when to use them, and most importantly, when not to use them, comes from Guru Nanak Dev Ji. Now, did Guru Nanak Dev Ji go on the Char Adasiyan for their personal gain? Or did they go for an ulterior motive to maybe grow their persona? Or did they go to spread compassion and mercy throughout all of humanity? Maharaj carried a staff with him, but another translation comes from the body of Guru Gobind Singh Ji, where they say, Asa Karpan Khando Khadg, Tuk Tabar Artir, Sab Sarohi Sahti, Yeh Hamara Peer. In that translation, As can also be said or translated to be a sword. Now, whether Guru Nanak Dev Ji Maharaj carried a sword or whether Guru Nanak Dev Ji Maharaj carried a staff does not really matter. We're here about the why, and we know for a fact that Guru Nanak Dev Ji Maharaj is the one that carried Shastra with them. And coming back, so my first bit of this presentation is going to be the armed lineage. So where do we get our knowledge of arms? The second bit is going to be going through the lives of the Dasai Patshahiyan and their interactions. And the last bit is going to be the message, the one shabd that Guru Gobind Singh Ji, one direction that they gave us on how to carry this legacy forward. And what it means for us, and what it means for the world, what it means for our neighbors, and what it means to our peers that we interact with every single day. Can I go to the next slide, please? So the Shastra Vidya lineage, as I've tried to be clear and just lay it out, I would like very many words on my presentations. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, as we just found out, was the first Guru to interact with Shastras. In fact, Guru Maharaj created a complete system of how to do unarmed and armed martial arts. But they did not teach it to everybody. They only taught it to one Gursikh. And the rest of the knowledge passed with Gurjot, the light of the Guru, as it went to Guru Angad Dev Ji. And that Gursikh, can anyone read what that says over there? Can I get you to say who the Gursikh was? Baba Buddha Ji. And Baba Buddha Ji, did Baba Buddha Ji hold a military designation in Sikhi? But they held a very high religious designation, did they not? They were the first head Granthi of Sri Darbar Sahib, Sri Harmandir Sahib. So the first head Granthi of the most peaceful part of our religion was the first Sikh master of our martial art, and that was Baba Buddha Ji. And Guru Nanak Dev Ji, when they taught Baba Buddha Ji this, they also made Baba Buddha Ji make them make a promise. They're like, I will come in my sixth form, and you will be responsible for teaching me back what I just taught you. So let's just go through the Guruji's names. The first was Guru Nanak Dev Ji.
Guru Angad Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji, Guru Arjan Dev Ji, Guru Har Gobind Sahib Ji. So the reason most of the Panth believes or knows that Guru Har Gobind Sahib was the first to interact was because of this promise of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And then Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj, as we know, passed that knowledge. Can go back a slide. Passed that knowledge to every single Sikh. And this image is an artistic representation of when Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj gained that knowledge in its completion. Then the event of Miri Piri, where Guru Maharaj says that all the temporal throne of this world, of politics, and the eternal throne of God have now come together. After mastering this martial art, they adorn two swords. One for Miri, one for Piri. One for saint, one for soldier, one for the temporal throne, and one for the eternal throne. And then Maharaj disseminated this knowledge. And today in history, we can say, each Sikh, that person that claims to be a Sikh, can say that in space and time, we've touched someone that had the completion of this knowledge. It's just unfortunate the circumstances of the Sikh kingdom going away, and then colonization, and the events that transpired in Punjab afterwards. Anyone who had access to this knowledge was unfortunately murdered. There were two things that was taken away from us. The first was books. The Qaeda system of Maharaja Ranjit Singh, the 35 Akri, and our accounting and our medical research, all of that was stripped away from us. It was burned. Our libraries were burned. And even up until 40 years ago, it's the same thing. They'll come in and they'll burn your libraries. And the second thing that they take away from you is your method of protecting that knowledge, which is your Shastra. So the two things that were taken away from us was our Shastras and our knowledge. Can I go to the next slide, please? Now, what differentiates Sikhi from other, you can call it faith or religion, but Sikhi is more encompassing. You can be a practicing Christian and still listen to Guru Nanak Dev Ji teach you how to be a better Christian, a better follower of Christ. You can be a Muslim and listen to Guru Nanak Dev Ji, listen and read their Bani and Rag Maj, and become a better Muslim. But to be a Sikh means to take Amrit from the Guru and live this life of compassion. Now, what did the Gurus do with these arms? They didn't make a kingdom of their own, but they spread the message of love and mercy. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, they went, did the Char Adasiyan. Now, the Pope unfortunately has passed away, but the Pope before this, Pope Benedict, actually released a transcript of Guru Nanak Dev Ji in Rome. And what did they ask the Christian faith to do? They said, you're the most powerful faith. We want you to spread across the world and rid this world of slavery. And today they've done that. And these transcripts can be found at the Vatican. Maharaj went to Makkah and they talked about having mercy and compassion. Guru Angad Dev Ji Maharaj, their interaction was starting the Mal Akhada, having not only healthier lives, but beginning the Sikhs on this martial path that we know today. Guru Amar Das Ji Maharaj, having that knowledge of Shastra, created the Bai Manjiyan to mimic and work side by side with the 22 districts of the Mughal Empire at the time. Maharaj not only got sanctions for these 22 provinces, they also rid this world
of the extreme Hindutva practice of sati pratha, where after a husband dies, they would burn the wife. And Maharaj used this to get rid of that practice. Maharaj stood their ground and they said, we will not, as Sikhs, we will not allow this to happen in the name of religion. Guru Ramdas Ji Maharaj trains Guru Arjan Dev Ji Maharaj. And in order to get married, Guru Arjan Dev Ji Maharaj at Gurdwara Jand Sahib, we know had to show their martial prowess. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj with a spear pulled out uprooted an entire tree off a horseback. So every single Guru up until Guru Arjan Dev Ji Maharaj, and there are hints in history that we need to connect to. Sheme Pasha, as we all know, then fought 4 battles against the tyranny of the Mughals, and for the freedom of religion and for the freedom of Sikhi, for the freedom of everybody to choose to follow their faith, whichever faith that may be, and against the jizya. Whereas Panjve Pacha, even being completely masterful of all the weapons, they chose not to pick up the weapons. And they gave their shahidi, and they brought the temperature of the hot plate and all the hot that was happening in the world, they took it upon themselves, and having mercy on the world, they cooled it down. And then Guru Arjan Dev Ji Maharaj picked up the sword and fought 4 battles and won all 4 of them against the mighty Mughal Empire. And they made sure that the jizya tax was no longer a thing. And jizya is anyone that doesn't follow the state religion has to pay a tax. Maharaj was against this. And Satve and Atve Pacha, with this compassion, always had 22 cavalry, 2,200 cavalry. They are with them, but using that cavalry, they opened up medical schools. They opened up veterinary and botanical gardens for herbal medicine, and they were the most advanced in India at that time, to the point where the family of the Mughal emperor that killed the Guru came to the same hospital, and Maharaj, having compassion, treated them equally just like they treated everybody else. Atve Pasha went and fought the plague in Delhi. Nome Pasha gave their head not for their own religion, but the freedom of all religions. In Sikhi, we don't do Buddha Puja, we don't worship idols. But idols of other people were being broken, and the Guru said, I am the Guru of this entire humanity. In order for you to oppress another religion, you're going to have to go through me first. And the Guru gives his head for the freedom of that, all religions, but at that time it was a Hindu faith. And then Guru Gobind Singh Ji fights 14 battles to get rid of the tyranny and the extremism that existed in Hindustan at that time. And my apologies, I've gone way over time. And I will stop my presentation here, and I will ask to go to the next slide and leave you with the message of Guru Gobind Singh Ji Maharaj that they gave the Khalsa Panth, that if we live by this message, we will have the happiness of the Guru. And as the Guru was narrating the stories of all the battles that had taken place before them, and of all the warriors of all the faiths that have existed before them, Maharaj says, it's my wish for the Khalsa to live this life as Tan Jiyo Tehe Ko Jag Main Mukh Te Har Chit Main Jud Bichara. On your mouth, you should always remember the all-pervasive Akal Purkh Waheguru, the all-pervasive God. And always remember God exists not only in another realm, but in this realm. God is in us equally as God is in anybody else in this world. Know that. And in your mind, Chaita Man Jod Bichara. You should always have a war raging against the 5 evils, and also armed with not only physical weapons, but Gyan Khad, the sword of knowledge, as well as the Dehe Anitna Nitra hai, Jas Naab Tera Pav Sagar Tara.
that this body will not always remain here. So it is our principle as Sikhs to put it to good use, to serve Akal Purkh Waheguru, to serve humanity, to serve Guru Granth Sahib Ji, to serve the Khalsa Panth, and be in service. Just and as we remember Akal Purkh Waheguru and we do seva with this body, Teerj Dham Banaye hai Tan. The most important in the weapon and the Shastra lineage in Sikhi is Teerj. Knowing when to use the weapon, but most importantly, just because we're justified in using Shastras and justified in using force, as the Guru has indicated, Chunkar Adhama Hilate da Gujash Halal Ast Burdan Barshum Shir Dast, that when all other means have failed, it is righteous and it is your duty to raise the sword. But that doesn't mean we always raise the sword. Even if all those means have failed, we should still give it that one more chance. And remember the Shahidi of Guru Arjan Dev Ji. Remember the Shahidi of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. Remember the Shahidi of Bhai Mati Das Ji, Bhai Sati Das Ji, Bhai Dayala Ji. And remember the 5 Gursikhs that were tortured with Guru Arjan Dev Ji Maharaj. And after all of that has happened, and after they've come to your doorstep and they've taken a life, only then, so having that forbearance, to know that even though I can raise the sword, I will not raise the sword until it's absolutely necessary. Make this body Teerj, make it a temple of forbearance. Then let your mind or let your buddhi, your intellect, shine bright with the gyan of the Guru, and let the ignorance, the darkness fade away. Then take this knowledge in the form of a broomstick and take away all the dirt and the trash and cowardice that exists in this body. These Shastras in Sikhi, whenever we talk about the Shastra, we talk about the weapon, it talks about the internal battle. But when we don't talk about the Shastra, it talks about the external battle against the 2 enemies of the Khalsa Panth. The only 2 times we're allowed to use these Shastras. First is to fight hypocrisy, and most importantly, is to fight oppression. I've made many mistakes throughout this presentation, and I've also made many mistakes coming in front of this congregation. And I do ask, and I put my head at your feet, and I ask that you forgive me. Hoiyan beyant bhulan di khima karni ji, har ki seva de sevadar ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। So I ask that you do not applaud, and I ask that the Sangat simply does a Jakara after the Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji. Thank you so much, Jora Singh. Okay. Thank you so much, Jora Singh, for. Okay. Sorry about that. So I know we are running a little over time, but thank you so much, Jora Singh, for doing a great presentation on Shastar. Next, we have our leader, servant leader, Rupinder Singh Ji, who will be coming on the stage and doing a presentation on Sikh parenting and social media. So Rupinder Singh, just to give you a little background, Rupinder Singh is a servant leader in the community. He works with Sikh initiatives and doing a lot of services. He is a musician, Kirtaniya, and he is also a graduate from MBA
from the local university. So please join me in welcoming our Rupinder Singh speaker on the stage. ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, 30 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It's my absolute pleasure to be here as acting mayor on behalf of Mayor Babanovic and our members of council, and of course our citizens of Kitchener. I want to begin acknowledging that we gather on the traditional territory of the Haudenosaunee and the Anishinaabe and the neutral people. It's especially important to me to be here with my daughters present, Arya and Noor, to celebrate, of course, the Sikh Heritage Month, which is a time to celebrate in the rich history, vibrant culture, the immense contribution of the Sikh community here in Kitchener, across Ontario, and of course Canada as well. It's also a moment to reflect on the Sikh values of equality, compassion, justice, community service, value that deeply enriches our city and our country. And Paisa before me that spoke very eloquently about the virtues and compassion of Sikhism and the importance of it within our culture and how we should drive our life in that way. The Sikh story in Canada is one of resilience and hard work, incredible contribution, and of our collective success. As a proud Sikh Canadian and a lifelong Kitchener resident, this is a celebration that is especially meaningful to me. Growing up here, I have seen how the Sikh community has become an integral part of our city's fabric, from businesses to public service to the volunteerism. And seeing our youth collectively organize themselves in a way to celebrate the Sikh culture, the virtues of Sikhism in Conestoga College, enriching everyone else of what the Sikh faith has offered is a phenomenal story. Our strength in the city lies in our diversity. Events like this remind us when we celebrate and learn from each others' cultures, we build a compassionate, understanding, and united community. And what I would say is we need to encourage that the presentations be as bilingual as possible, not only to enrich our youth that are Punjabi, that are Sikh and Punjabi speaking, but also to be encouraging of others to come in and be enriched by the culture that is of Sikhism. At the City of Kitchener, we are committed to foster an inclusive environment where everyone feels they belong and they thrive. I want to thank the Kitchener Public Library, as always, for hosting this important celebration. Thank you to all the volunteers, Har Ki Seva, in service of God, but also the important message of Sikhism, which is in service, period, to always serve others. Your efforts showcasing Sikh culture, language, art, and history make a lasting impact on this community. Sikh Heritage Month is more than just a celebration. It's a time, honor, and past recognizing the present and inspire future with the contribution of all cultures are embraced and celebrated. So I want to say one last thing is the City of Kitchener has always stood up above the rest in this region to lead, to celebrate a sense of diversity and enrichment of broader cultures in this community. And we've done so as a commitment not only through wordage, but also through a commitment of support. What we're seeing here, the welcoming of this celebration at the Kitchener Public Library in the previous year, seeing in the Rotunda, is that showcasing that all are welcome in our city. But more only important, not just to that, also the City of Kitchener, this council is going to stand up to support organizations like this that want to showcase what it is about their culture and broaden that understanding across the community. And that's through our RISE Fund.
That's a fund that this committee in the future can hopefully access. These are hard dollars that can be put together to ensure the inclusivity of all cultures and celebrations of all cultures in the city of Kitchener. So to all the volunteers and all the participants, thank you so much for being here. And again, a belated Vaisakhi to everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, Councillor Paul Singh, for joining us for this celebration. So now I would like to invite Rupinder Singh Ji to come up on the stage and do a presentation on Sikh parenting and social media. Please join me in inviting Rupinder Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa and Vaheguru Ji Ki Fateh. Thanks, Vijay. First of all, I would like to welcome everyone on this special occasion. I would like to congratulate the organizers, both Mashfiqamia, and it takes care of Satguru that we get this opportunity to organize and to participate in events like this, where as a community we get together and celebrate the occasion. Sandaji, I'm a Sevadar from Sikh Sharif. It's a local organization. We do several seminars like this and also do regular Kirtan slogans in GTA and also run stay-over camps. We do 3 major camps: family camp, course camp, and Sings camp. Sings camp is happening in 4 weeks. If you haven't signed up, please do. You can follow us on Instagram. All the details are there. We have a website as well. If you can just visit there and get all the information about the camp and upcoming events as well. I highly urge everyone to please follow on the Instagram. You get all the upcoming programs that are coming up in next months and next weeks as well. So Sundarji, my name is Rupinder Singh, and today we will discuss the Sikh parenting and social media. I think every parent here knows how it's impacting our kids and us as well. But as a matter of the truth is, it's a lot deeper than we know, and that's what we want to look at. And we will look at how we can channelize that time and energy into something more concrete and bring the change in ourselves. So before we go, I just want to talk about a little bit about the nature of God and Sikhi, so everybody's on the same page before we start. We will look at the qualities of spiritual being, that helps us to walk in Atman. We'll talk about social media technology and impacts. Then we'll talk about empowering ourselves and our children to the resources we have present. So, going further on the first thing, essence of creation. We can talk about it in the Mood Mantra as well, but I took one simple pada from Sri Japji Sahib Di Bani, and everybody must be reading this. Sat Sahan, Sadam. This is a state of Akal Purkh that is explained in Tan Sahib through Nanak Dev Ji Maharaj within 5 words, which is Akal Purkh is truth. It's not a belief. It's not just a concept out there. Akal Purkh is truth. Whatever we are seeing is Akal Purkh. It's a different story. We're not able to take a deeper connection with it yet. That's what Sikhi is about. Where we are today and getting to the place where we are able to connect with that truth. Akal Purkh is true awareness. It's a total awareness of this creation. You're connected with the source where everything is coming from. And Akal Purkh is extreme bliss. It's blissful. When we're connected and in that state of being, it's a blissful state. It's not an intellectual state, but it's an experiential state. So that's the beauty of Sikhi, that Guru Nanak Dev Ji Maharaj within 5 words explained the truth of Akal Purkh. So to connect with this state of being, Sade Guru Sahib explained us that 10 gun zaruri hai sade vich hone. There are 10 virtues that we need or require to walk on the path of spirituality. The first is empathy. We need to be empathetic.
That is the fundamental gun to be a spiritual. Tan Sahib Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj ne Japji Sahib de vich Bani vich likhya all dharma Daya ka Poot. That is the spirituality or the religious spirituality is a sign of empathy. So basically, to walk on the path of spirituality, you need to be empathetic. Along with that, Guru Sahib explained us forgiving. We need to have a forgiving nature in ourselves. Calm and patience. Soft-spoken. Mitbolaraji Har Sajjan Swami Mura. Everybody must have heard this shabad. That's what Guru Sahib is saying. Jira ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ but ਗੁਰਸਿੱਖ as well ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ even ਜੋ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਵੀ ਮੋਰੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ they try to stay calm and as a matter of fact with practice it becomes a second nature donating nature ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਵੰਡ ਛਕਣਾ soft spoken truthful non-violent spiritual penance ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ purity without trishna, that's without desire. These are the fundamental goals that every human being or the prerequisites to walk on the spiritual path when it comes to, as explained by Guru Sahib. But we all know about it pretty much. But we're not able to connect with it because sade vich 5 vices we have here. Those 5 vices are these. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. And these 5 vices does not let us connect with those 10 gunas. If you look at this picture here, I purposely put this picture here. If you look at, there is a devil and an angel in the same picture. Right side is devil, left side is the angel. The reason I use this picture is because it is panch organ hai. Ye panch organ san help bhi kar sakte hain. You remember all our Sadhgurus, besides Tan Sahib Sri Guru Har Krishan Sahib Ji Maharaj, बहुत छोटी उम्र में ड्यूटी जो उसमें गए सीगे. Everyone else had a householder life. They were married, they had kids. Guru Angad Dev Ji Maharaj was a shopkeeper. Guru Nanak Dev Ji Maharaj was a moti, which is a very high official state. He was a farmer. He lived a householder's life. So all these organ vices we see, they can help us as well, provided we are on a spiritual path. Bani vich aunda hai. I will look at just one example. Hankar, Home. Bani of Asa ki baat aunda hai gaya. Home dirgh rog hai. Home is a disease. But then next is a punchline, which is daru is line. But in this disease, the malady lies in this as well. What is that malady? ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ in the beginning ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ that is the ego speaking at that time but the ego is speaking and walking towards the right direction and as we progress we start understanding through Guru Kirpa this is not that simple ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ and that understanding started with ego. I just took one example. Similarly, all other examples, all other vices that we have, they can help us to improve as well if we use it in the right way. If we are on the path of spirituality. So we have a running joke within our friends. ਜੇ Guru Nanak Dev Ji Maharaj ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਹੀਂ 11 ਔਗਣ ਲਿਖਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 6 ਉਹ ਆਇਆ Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Guru Sahib ne evi vich add kar dene sige. Because these are distractions for us too. You know the funny thing, I was thinking about this yesterday and I went to a mechanic. I had to get my car repair done. And there was a Sikh sitting right next to me. And I was there for an hour. And he was continuously watching the reels all 1 hour, whole through 1 hour. Which has kind of brought me this, then I thought I have to add this slide for tomorrow. This is a distraction. This is a distraction. But, remember we can use these vices for our usefulness as well. And we'll talk about it a little bit, but generally when we tell our kids and our friends, these are vices, there are good usage of this too. For instance,
WhatsApp, we can instantly communicate with our friends and family all over the world. We have access to information and news. We can readily find out what's happening all around the world. We can find out information on any topic on a flip of a finger. We can express creativity. If you're a great tabla player, we can develop our forum online and show our talent and build a forum around us. For teenagers, it can help them to express themselves. It can help them to connect with other teens. This is good usage. But next few slides, we'll look at what exactly is happening behind the scenes. There is all the information that we presented for next few slides. There's empirical research available. You're free to search online. I did not put the actual the research sources because that will crowd the slide. Modern technology is actually impact our human development. There is a research that has been happening for the last 30 to 40 years. And they were trying to find out what exactly impacts art on us. It has actually physical and psychological effects on the human race as the whole. The research and evidence is showing us that technology is actually shortening our attention span from the generation before. Sada jada focus ho kar raha hai, as a race, as a human race I'm talking about now. This is a major issue. Our gut instincts are getting lesser and lesser. When somebody asks us a question, let's say we want to buy a suit. Forget about a car is expensive. What do? We go on Reddit and find out what's the best shop, what's the best cut I can buy, what kind of camera I need. Even if it's a simple camera we want to buy, we go on Reddit and find out all the reviews about it. We are moving away from our gut feeling. This is now as a human beings we evolved. We evolved through our gut feeling that based on our character and our good character. There is actually much stronger research that happened after COVID. The children who were from kindergarten to grade 3, they are having a developmental problems right now. Their language is not as developed as they should have been. The communication skills are not there because 3 years, a lot of kids stayed in isolation. They were not interacting, they did not have human-to-human interactions. They were learning from the iPads or computer screens, so the interaction was very limited. So there's actual research available on that. Our memory functions are decreasing. Sadi yadasht ghut rahi hai as a race. When I was a younger, probably in high school, that's what I can recall, I literally had about 24 numbers memorized. If I ask my kids, give me one phone number, even ask my phone number, probably they don't know because it's on the fast dial. And that's what the situation is right now. And you know what the saying is, if you don't use it, you lose it. So we're not using our memory functions as much. And as a race, we're losing this. Now, social media is even a bigger problem. This is the research that's speaking. Half of the teenagers in North America feel addicted to their devices. Addicted. So what the electronics and social media does, it affects the frontal cortex. It's the front of the brain. This is where all the crucial higher level cognitive skills are. This is where we have our motor control, reasoning, judgment, social appropriateness. They all get developed here in the frontal cortex. But it's not developing as should be. You must have seen, that is true. There's a research behind it because part of that is the impact of social media and electronics.
Social media acts like a dopamine. Dopamine is, and endorphins are the hormones we have. It just get released and give us pleasure. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so that's what social media does and when this happens we get addicted to it ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ they got hooked he was hooked he was literally hooked he cannot let the phone go and you must have seen among our friends and our for youngsters here I mean they can I'm sure they have seen their friends they can't get off the reels so they cannot get off any particular social media platform they're hooked on. And this is by design. This is by design. When social media organizations are developing these applications, you'll find out what's happening behind the scene. Teenagers in North America, 7 out of 10 teenagers say Instagram make them feel worse about their body, especially BPM. They're a lot of pressure. The society want them to be in a certain way. And BPM feel it. There is actually empirical research around this. 7 out of 10 feel bad about their appearance and how they look. More than half of the kids on Instagram, Facebook, Snapchat feel they have increased in anxiety. Hell, I feel it sometimes because sometimes when I look at the topics that doesn't jive with my way of thinking, I feel anxious. Where is world going today? Kids are right? They will have much more impact compared to an adult person like myself. Why is it happening? Why is this affecting the frontal cortex in the way it has a dopamine release? There is a behavior scientist working on social media companies. Behavioral science is a part of science that look at how human behavior works. They study it, they look at the patterns, and they develop, and with the usage of AI, much more stronger behavioral tools are being developed. When Instagram, you cannot go that reel go, one after another. Why is that? Because algorithm that's behind it, algorithm का मतलब कि जड़ा के पीछे plan होता है. This is computer science computer science linguistics has algorithms. That algorithm way it's developed is they want you not to put your device down. I've never been to a casino, but my friends told me that when they go to Vegas, they cannot come out of the casino. Why? Because it's designed as such. They are up at 4 in the morning, but they don't want to sleep. Why? Because they're pumping oxygen in the area. Extra oxygen give you hype and you cannot go to sleep. You don't go to sleep, you don't leave the table, you lose more money. The social media companies, that's what they have. They use behavioral science for you not to put your device down. The highest commodity as a human being we have is our dhyan, our focus. ਧਿਆਨ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ This is the beauty of our dhyan. The best and most, the boon that's given to us by nature is our dhyan, our focus. Animals do not have that. We do. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਦੀ the reason is this dhyan. We have that. We have consciousness, and we have dhyan. And what social media, behavioral science, the way they work, they focus on how to take your dhyan and keep them focused on a particular platform. It's by design. They do not want you to leave that. Now, this is really funny. In Silicon Valley, where most of the development occurs, all these scientists and engineers, they never give the devices to their kids. Isn't that hilarious? The guy from Apple who developed iPad, he never gave iPad to his children until they were 16. Bill Gates and Melinda Gates, who are the kind of pioneers in Silicon Valley, they did not give smartphones to their kids until they were 15.
And forget about going on social media. Many of the engineers, some of them I know from Silicon Valley, they don't want their kids to be on social media. Some of these kids are 16, 17, 18, they're not on social media. They send their kids to Waldorf schools. These schools are non-technology schools. This Waldorf school is in GTA as well now. Toronto has a Waldorf school. If parents want to send their children in non-technology school, this is a private school. Also, now I'm not sure how it is in Cambridge, Kitchener area, but in Toronto schools now, the devices are not allowed. That's because of this research. They figured it out. They want their kids to get hooked onto these things. So this is like a major issue we have. I think the bigger issue is I want to look at our primary focus that Satguru has highlighted. Sadh Sangat and walking towards enlightenment is a fundamental work an individual needs to do. No. That is a fundamental task we need to do. And it's not sitting down and doing now, it's now through your kirt, through your work, and also the meditation. So go hand in hand. And as we discussed earlier, what is the biggest and most important thing we require for the spiritual path? We talked in one of the first 10 was empathy. There. We need to be empathetic to walk on spirituality. Let's look at what research says about empathy. The present-day children are 40% less empathetic than the generation before because of social media impacts. It's true. It's true. Higher technology usage, that's addiction I'm talking, it impacts it increases the chances of bullying because we're not empathetic. And it causes further problems in the life, unsuccessful relationships, social awkwardness, and all those other things happen with it. During technology devices, if they're impacting so strongly on adults, think about how kids are getting faced by it. What kind of impact is happening on their brain? So this is a major problem. Another issue we'll talk about is the human interactions. Remember I talked about earlier, there's a very strong research after COVID. They found out that kids who were from kindergarten to grade 3, grade 4, they are facing major human interaction developmental issues. It is true, it's based on research. 50% of students prefer to text than to talk in person. This is true. At my work, I had this new intern, and he was sitting right outside my office. And this kid will rather text me, or rather, Teams, we use Teams at work. He will Teams me rather than walking and talking to me. I'm literally here. Like sometimes I wave at him, hey, listen, I'm right here. You don't need to text me. But they will prefer to text. Because human interaction is not thought of as a first choice anymore. It affects our verbal communication. Right? I mean, of course, there's a bit generational thing too. My parents used to say the same thing to me. But now, with my kids, I feel there's a huge difference. Because their main mode of communication among themselves is not on the phone, it's text, it's WhatsApp, or whatever other social media platforms are there. The children are having difficulty understanding tonality of love. There's a difference, right? So a lot of kids, I'll give you a very simple answer, but in a complex discussion, tonality has a big effect on how we communicate as humans. That art of tonality is going lesser and lesser and lesser with the kids. So what do we do? What do we do then? Do we throw our devices out? No, that's not what we are saying, because next generation is an AI generation. Even the truck drivers, there is actually research now. 40 to 50% of jobs are going to get eliminated in the next 15 to 20 years. 40
40 to 50%. That is truck drivers. There is already an autonomous trucks driving on US highways. They're testing this technology right now. It's coming in next 15 years for sure. Technology-based jobs, teaching-based jobs are moving away. They're going to be online. A lot of university courses are being offered online now. Medicine and radiology diagnosis, engineering. I'm trained as an engineer, I can tell you from my field. I mean, a lot of jobs are changing into AI technology now. Like what things we used to do on computers sitting down ourselves, we don't need to do that. We don't need to code anymore. ChatGPT codes for us. We just fix it and that's it. The things that used to be done in like a week, you can do it within half an hour. ChatGPT does it for you. So all these things are technology based. We do not need to do that. Our whole of our Sikh history, the amazing, shining history we had, all these people never had ChatGPT or those things. It was developed on character, naam, kirtan, the strength of their inner self and connection with the inner self. So that is at stake right now. If we are proud of our history, we really need to look at the way we are raising ourselves and our children. We really need to look at that. It's very, very important. We do have a little bit, I'm going to fast track a little bit because I'm short on time. Next program needs to start in the next 5 minutes. So I'm going to fast track a little bit, so bear with me. So what do we need to do as a good parent then? Before we can do anything to kids, we need to change ourselves first. 5 qualities are very important. Cool, calm, and non-reactive is the first thing. बहुत औखा है. I can tell you as a parent, it's very difficult. But that is the first thing we need to do. As a parent, we have to start from ourselves first. We need to be role models. Kids don't listen to what we say. They see what we do. जो ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ. But if they see what we do, they will do it automatically. Good communication, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ good listening. ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ important ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Sit down and listen. Trust me, I've done it. It works. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ they will listen to you. But give them a chance to talk. Let them just blub out whatever they want to say. Let them blur out. Unconditional love. This is very important. Very, 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 very important. ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ unconditional ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ which we will not like. If we do not give them unconditional love, they will seek love outside and attachment outside. So we really need to work on this. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. I know it's a work. It's not easy. I'm not very successful in every single time. I do fail as well. But it's yaad rakhiye that this is our target. Our foster career environment with confidence, responsibility, and self-recognition ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ. And this can be done in one of the important things we can do is to our practical solutions that we can work on. ਜੇ screen time ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ. ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਬੱਚੇ ਫਿਰ they will not seek out the dopamine effect from other reels and there are a lot of individuals who are showing their life on Instagram. They'll stop doing that. They will start searching where is the next Bhagam happening. What shabds are being sung. All of a sudden, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. And this is a positive move. All of a sudden, they will start reading Bani because good thing is most of the Smagams are doing projection of Bani on the screen now. One of the Punjabi reading skills will start getting better at it. This is kind of the third point is every study has found once we focus on your breathing, we calm down. There's a simple rule we are trying to make here is 5 minutes Simran 5 times a day. 5 minutes Simran. 5 minutes. 5 bari in which. It's very simple. You can do this in the bus. You can once you're going to school or whatever.
This will help us to calm down. And the 5 minutes will become 10 and then 20 onwards. We just need to encourage kids to use technology sensibly. That's our main focus here. One of the more important things is social emotional intelligence. You know, Kevarapa Kenya, I know you need to, there's a researcher, there's a Stanford graduate and somebody went to the regular college, and the person who went to college had a very good social emotional intelligence, which was they were able to connect with people very nicely, they were personable, they actually exceeded overall success in their life, even financial success compared to the person who went to Stanford. Well, this is amazing. This is a very important skill. If we have more time sometime in the future, we'll talk more about this in the presentation. We need to emphasize human interaction we talked about. These were Sikhs here, apne Hashji ji, Gopalpreet Bhen ji, there's a weekly sangat happening in your town. Come and join there. Automatically you have a family there. And there are other, once you get into this thing, Kirtan Sangat, it's not your town Sangat. All of a sudden you're connected with the GTA, Canada, anywhere you go in the world, you'll find Sangat. And I don't have time, but I could have explained you so many examples. You go to different part of the world and you'll find a Sangat connection. So we have a readily available human interaction that behavioral science is talking about. We have Guru Sadhguruji given us Sangat in your town. There's a regular Sangat happening every week. Stimulating, nurturing, and creative learning. Learning Kirtan. Music is one of the greatest stimulant of the frontal cortex. Learning Kirtan, music. Once you learn Kirtan, you can expand to the string instrument learning. I mean, just imagine the confidence a child will have sitting in front of Sangat and doing Kirtan on string instrument. You have a string thinner than 1 millimeter and you're trying to take a music out of it while you're sitting in front of Sangat and singing. What more of a this is kind of next level confidence a child will have. Exposure to nature, healthy walks. You know, if we bring that into our life, we can bond with our children. I've experienced it myself. When children in a lighter mood, they connect with you a lot better. Because we as a parent, we straight away watch it. The school mark okay, Dad, I don't want to talk to you anymore. So, but if you're in the nature walk, it's something like a calmer, all of a sudden kids are in a lighter mood, they will automatically opening up to you. So things like that. Organized sport, Gatka. Sadhguruji given us Gatka. We don't even need to go anywhere. I mean, the Singhs were here before Jora Singhuni. They do regular Gatka organization in Malton Gurdwara and the Jodh Prakash Gurdwara in Toronto. I'm sure you can start here too. You can get into other organized sport, basketball, soccer, you name it. So basically, we're taking the kids away time away from social media. We have to give them something else. The people what should I do then? So we have to give something else to them. So these are some of the important things. And above all, Simran. Simran is a power, is a superpower for human beings. Just and if we can connect with their Simran, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ calmness ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸੀਆਂ ਆ that will bring calmness and stillness in the life, and Simran is a rocket fuel for us. The kind of confidence, kind of social intelligence Simran can give is next level up. And above all, ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ. That is congratulations to the parents, congratulatory things to the parents that they're putting their kids that way. But ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਪੀ ਸੇਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਲਈਏ. This has effect. ਬਾਣੀ has effect. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ.
Sometimes we get so focused in science, logic, and da. ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ so this is very important that we connect with sangat and I would highly urge please if you're not coming to regularly to sangat there's a Saturday semagram happens all these things and BB do please to join and you will find a change yourself within 6 months give a chance to Sadhguru's Bani in your life Bani is amazing it has capability of changing human being from devil to God it has capability, but we have to give it a chance in our life. And with that, pride will change into wisdom with the touch of Vani. Anger will turn into patience. Attachment will turn into truthful living. Lust will change into humility. Greed will change into contentment. And this is the beauty of Sadhguru's Vani and Sadhguru's Nama. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ it can transform everything around us. You know, in 30 seconds ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠਾਕੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀ everybody knows about Sajjan Sahib's story, right? Everybody knows it. So he was taught is very clear from the word. He was a thief and he would kill people. But Guru Sahib ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ he transformed his life. And just did not transform his life. वो इतना अभ्यासी बना कि सतगुरु जी gave him the order of being pracharak. He's become a pracharak as well. And what did it? Is touch of Vani that converted him, changed him. So that's the beauty and strength of Vani. So Sangaji, this is a short discussion we did. We do have a next program. So we had to go a little bit super fast on that. But hopefully next time we get more time, we can spend and take a little bit deeper dive. So once again, thank you to all of you that you made it to this special occasion. And special thanks to all these Sevadars. They are an amazing job. It's Satguru Ji di Kirpa. And Tanwad Gupta Sahib Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, who brought all of us together here in this special occasion. And once again, thank you all. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, Rupinder Singh Ji, for doing a great presentation on the Sikh parenting and social media. I have learned a lot, from this presentation, even though I was running back and forth, but it was really interesting. I'm so glad to see this. So next, I would like to quickly mention, we just have only one more speaker, which will take just a couple of minutes. But I would like to quickly say that we had some politicians member in the house, but they had to leave. So we had Honorable Bardish Chaggar, who has served as an MP for the Waterloo since 2015. And she wanted to wish her congratulations to the organization's team, the volunteers and the community as well on celebrating the second annual Sikh Heritage Month here at the Kitchener Public Library. So thank you so much. Next, quickly want to invite Jay Moore, who is the president of the Introfaith Grand River community, which is a 50 years old community organization. So please join me in welcoming Jay Moore from Introfaith Grand River. Thank you very much. First of all, on behalf of Interfaith Grand River, I'd like to congratulate you. This is a wonderful event, and it's the second one, so that means there's going to be more. And for the idea even of Sikh Heritage Month, it's a great contribution to our community, so thank you very much, and I congratulate you. Interfaith Grand River. The purpose of this organization is to break down and remove barriers between and among religious and cultural groups in our community. So how do we do that?
Well, there's numbers of things that we've done over the years. We're not 50 years old. We're 24 years old. Another event is 50 years old. That's the Interfaith Breakfast, and I'll mention that in a moment. So we get together once a month. We have people around the table who are Christians, Muslims, Jews, Hindus, Sikhs, Baha'i, and humanists. And we are there to discuss and learn about each other. We are also there to think about how we can achieve our goal, and that is to break down the barriers between the various cultural and religious groups in the society. We have different activities that we're involved in. We have a website. We have a newsletter, and I encourage you to go to our website and sign up for our newsletter. It's once a month, and it just will give you a short summary of the various things that are going on and the kinds of messages that we're trying to send to our community. Something I learned probably going back to university, which is about 100 years ago. We learned about the basic needs that people have. So the most basic need is physical: food, water, air. The next most basic need is safety, coming together so that we can protect each other. The third level is belonging, participating with a group of people who we are attached to and we belong with, and therefore we feel our safety. That group is also responsible for providing other basic needs for us. So belonging is what I think that is really important when we look at society right now, because we are faced with a new epidemic. COVID is behind us, hopefully, but we are still facing the epidemic of loneliness. And the antidote to loneliness is to be belonging. And where do we belong? We belong in our communities. So I'm really admiring your community today, because I heard the message that your community is based on compassion and mercy. And I went, that's it. I can relate to that. I understand that. I too think that that is one of the highest priorities for a community. And so our whole society is a community of many communities. So our purpose then is, if there are many different communities all throughout the society, our purpose is to break down the barriers that exist between those various communities. So I'd like to commend you on building a strong community, because your strong community helps the whole society flourish. And I think that's what I would like to see, what you would like to see, what we would all like to see, is to have our society flourish. So we at Interfaith Grand River are very grateful that you are here. Very grateful that you are developing a strong, compassionate, merciful community, because your contribution to the rest of us is very, very important. So I congratulate you and I thank you. Thank you so much, Jay Moore, for the kind words, and also just correcting me on how many years the interfaith community has been. All right. So we are almost towards the end of this day. So we will be next culminating or wrapping up this program with a short prayer, also known as Ardas. And we ask, if you are able to, possibly, if you can stand, that would be great. If not, you're fine sitting as well. And also, if possible, if you can remove your shoes, as we will be proceeding with the Ardas, which will be done by Pavneet Singh. So I invite Pavneet Singh to come up on the stage and do the Ardas.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਹਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਚੇਤ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਹੀ। ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ, ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਦੇਗੋ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਆਫਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨਿਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰਿ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲਿਐ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਦਮ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਪਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਭੰਗ ਦੀ ਦਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੁ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Waheguru. We are so thankful to Pavneet Singh for doing the final prayers, and we are thankful, for all the members for standing up and joining us in the prayer. So we'll take a quick minute, to do the closing ceremony for this day. And I quickly want to mention regarding the Ardas or final prayer that Pavneet Singh has done. So in the end, Pavneet Singh mentioned when he was doing the Ardas, "Oh Lord, please bless this entire universe, this whole world, so that every being is blessed, in that there will be peace on earth." So when we do Ardas, we ask for the blessings for the entire nation, entire creation, not just only one community. So that's what the meaning of Ardas is, and this is what the gift our Guru have given to us. To do the Ardas. And at the end, I quickly want to say thank you to the all the special guests who have come up on the stage and given a quick, got a chance to speak on the stage and given their presentation as well. And also, I wanted to give a thanks to all of you for joining us in this event. This event wouldn't be possible if nobody would show up here, and this entire Sikh Heritage Month celebration wouldn't be possible without all of you. So we thank you to all of you. Additionally, I wanted to say thank you to the staff of the Kitchener Public Library for giving us this opportunity to celebrate our Sikh Heritage Month here at the Kitchener Public Library. And at the closing, I quickly want to say that we are all good to wrap up. There are booths outside which shows different kind of presentation, including the Harki Seva, KWC Academy. There are instruments as well, and there are some shastras that we have learned during the presentation. So you're more than welcome to hang around in the room, talk to each other, or go in the auditorium and talk to each other as well, and take a look into some of the presentation. Followed by, we also have free food, also known as langar, for everyone. So we want to thanks to the Desi Kurak for providing us the langar seva and helping us preparing the food. So yeah, Aman Singh, you want to? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਤੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਐਸੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਰਲੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਚਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਕਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।